collègue Gesche Wüpper et moi allons avoir l'honneur de modérer ce débat. Et c'est un sujet qui est très important, c'est celui finalement du problème de l'environnement. On connaît la COP 21 qui va bientôt se tenir à Paris. Or, pour le grand public, l'image que l'on a, c'est que l'aviation, c'est polluant, que les aviateurs ne font pas grand-chose pour changer ce problème. Donc, Gesche Wüpper va commencer ce débat en posant la première question à nos amis. Yes. Is it working? Yeah, okay, fine. Max already said it. The aviation industry and air travel are often accused of being very, very bad for the environment. And just Wednesday, the US Environmental Protection Agency warned that certain classes of planes are endangering the public health and the environment. So what is the industry doing, in fact, to reduce this? I mean, it's a subject where we agree, so I'd rather pass the floor to Julie. Yeah, oftentimes you'll get Airbus and Boeing up on a stage together, and it's going to be a fractious debate, but this is one actually where we have a tremendous amount of cohesion in the industry, and we work together. Actually, the industry has an impressive track record. It's perhaps not one that's spoken about often, but you know, over the since the dawn of the jet age, we've improved the noise footprint of our airplanes by 90%, the fuel efficiency by 70%. There's a continuous drive for efficiency and innovation in our sector, not only for our products, but also the services that we offer, as well as our manufacturing facilities. And that we're not resting on our laurels, so to say. We're going to be working in the future with relation to air traffic management, product development, driving the efficiency of our airplanes to have double-digit gains with each new model that we put out there, and it's certainly not something that we're resting on. And in terms of the EPA announcement, that was an expected announcement. It's part of a global standard that's being worked through in the ICAO system right now, and we expect to see a CO2 standard come out for our aircraft next year. Go ahead. Je donnerai une autre, je donnerai un autre angle qui aboutit au même résultat. Il y a une quinzaine d'années, quand on a commencé à mesurer l'empreinte émission de tout un tas de secteurs industriels, le résultat pour l'industrie aéronautique et pour l'aérien était de l'ordre de 2%, un tout petit peu plus de 2%. Aujourd'hui, quand on mesure cette empreinte, elle est toujours de 2%, donc on pourrait dire vous n'avez rien fait, sauf que le nombre d'avions a doublé. Et que dans 15 ans, le nombre d'avions va doubler encore. Et l'objectif est de rester neutre en termes d'émissions. L'autre point que l'on peut citer, sans connaître quoi que ce soit de ce qui se passe chez Boeing, mais j'estime, mon point de vue, c'est que nous avons des efforts qui sont analogues. Plus de 80% de la recherche et de la technologie des deux avionneurs et de toute leur chaîne de sous-traitants visent directement ou indirectement à la réduction des émissions, que ce soit des émissions de gaz carboné, donc de CO2, ou des émissions de gaz azoté, comme tous les NOx, enfin tous les oxydes d'azote, et puis le bruit. Donc, fondamentalement, voilà une industrie qui en fait beaucoup plus que toutes les autres. C'est un secteur industriel unique en la matière. Il a beaucoup de mérite. Il a aussi comme excuse que l'empreinte écologique va dans le même sens que l'efficacité économique. Donc, on a une motivation supplémentaire. Je voulais tout d'abord répondre à la question spécifique sur l'annonce qui vient des États-Unis de cette semaine, et puis peut-être développer un aspect un peu plus général. Cette annonce de l'EPA, qui est l'agence de la protection de l'environnement aux États-Unis, était tout à fait attendue de la part de l'industrie. Et pour nous, ça va tout à fait dans la logique de l'action et de la politique des États-Unis auprès de l'OACI.
il soutient très fortement l'action de l'industrie pour réduire les émissions de CO2 depuis des années. Donc nous sommes tout à fait heureux de savoir que les autorités américaines prennent des mesures aujourd'hui pour pouvoir préparer l'entrée en vigueur d'une réglementation internationale dans leur législation interne. Mais plus généralement, je voulais rebondir un peu sur les premiers commentaires de mes collègues. Cette industrie aéronautique a effectivement entrepris des démarches sérieuses, ambitieuses depuis 2009 pour réduire notre impact environnemental. Cette action a été coordonnée par les associations comme la nôtre, le Air Transport Action Group. Et je voulais dire que pour moi, c'est une grande fierté de partager ce plateau avec des grands leaders comme Marwan Lahoud et Julie Felgar, mais surtout les entreprises qui représentent, parce que ces entreprises sont des plus gros concurrents et sur le champ de bataille, disons, commercial, c'est des ennemis respectueux et vaillants. Mais sur des questions d'intérêt général et les questions importantes comme l'avenir de notre planète et l'impact environnemental de notre industrie, ils arrivent à prendre des positions communes et je pense que c'est tout à fait à leur honneur, c'est tout à fait à l'honneur de l'ensemble de la chaîne du transport aérien qui est représentée par les associations comme la nôtre. I wanted to come back to one point Julie already mentioned. ICAO is preparing or tries to prepare standards for the reglementation of emissions. How do you judge the chances that they will set high standards? Because there are a lot of environmental protection groups who say, oh, they never will reach that because there are so many nations involved and that's quite difficult. So. Well, the ICAO process is inherently very inclusive. It has the manufacturers at the table, it has the various nations and their environmental protection agencies, as well as their aviation agencies like EASA and FAA, and then the airlines are participating too. So you actually have a very representative stakeholder process moving the CO2 standard through through the debate stage and into the technical stage where they're trying to determine what the standard will be. I think that it'll be a meaningful standard. We're all seeking a meaningful standard. Both Airbus, Boeing, we're not afraid of innovation. You see that with every single product line that we put out there. And so we're prepared to meet the future. Michael, could you maybe explain a bit what there's in mind at ICAO, what they plan to do exactly? Well, with regard to the development of the CO2 standard, of course, those discussions are ongoing, and until the standard is finally adopted by the states meeting through ICAO, there's a lot of negotiation and discussion and analysis to be undertaken. But the industry, in principle, is not opposed to a CO2 standard, which would apply, of course, to new aircraft types, but also to in-production aircraft. And as I say, the discussions have to run their course on that. I think it would be premature to try and predict exactly the outcome. But from our perspective, the parameters of the discussion, as Julie said, we believe will bring an outcome which will produce a robust and serious CO2 standard, which will have very real environmental impact. On reviendra peut-être aux constructeurs après, mais moi, quand on va sur un aéroport, malgré tout, on voit des files d'avions qui vont décoller, qui taxient en utilisant les réacteurs. Les avions peuvent faire la queue pour attendre le décollage. Il y a des tas de choses dont on se dit que ça pourrait être amélioré. Et le grand public a la perception que pas grand-chose n'est fait. Donc, sur ces points, donc ce qui se passe au sol, on imagine que ça se passe dans le ciel, en l'air, et on voit, c'est visible, des points où il pourrait y avoir des gains
d'économie. Donc là, puisque c'est vous qui avez cette responsabilité d'animer, qu'est-ce que vous faites et comment les acteurs répondent? Est-ce qu'ils sont réellement engagés ou c'est juste on met un petit peu de peinture verte parce que c'est la mode? It's an excellent question, and I think it really goes to demonstrate the importance of the work that associations like mine undertake, and that the industry itself undertakes in terms of communication. Because if that really is a public perception, and I sense, Max, that perhaps you're exaggerating somewhat, but if that really is a public perception, then we have a lot of work to do in order to overturn that. And I'd like to explain why. Because the industry, as I said, since 2008, when we adopted our climate change goals, has achieved significant reductions in CO2 emissions. Since 1990 alone, even before we adopted our ambitious targets, since 1990, CO2 emissions in aviation have been reduced by 50%. In 2008, we adopted three, as I said, very ambitious goals. In the short term, we, as an industry across the sector, committed to reduce CO2 emissions by 1.5% every year. We are meeting that target. We're indeed surpassing it quite significantly. We then also committed, as of 2020, to achieve a carbon neutral growth target. That's to say the same level of CO2 emissions from 2020 onwards, notwithstanding the significant increase in air traffic that Marwan Lahoud mentioned. And then from 2050, we've committed to cut in half our CO2 emissions when you compare it with 2005 levels. So it really goes far beyond, as you say, some sort of window dressing. There are extremely significant reductions in CO2 emissions being achieved pursuant to these ambitious goals which I mentioned. But I think in order to give you perhaps a flavor of the technological developments that are helping to achieve that, I turn it over to my panelists, because it's their companies that are actually working day on day to produce the CO2 emissions targets that we've set. Well, I think, Max, you're referencing what we refer to as operational efficiency in the airspace. And that is really when the airplane is turned on at the gate and it taxis out and it flies in the air and it lands again. What are all the measures that can be done during that time to improve the efficiency? Now, as a technology response, the manufacturers have developed multiple solutions to this, but you must remember that all of this requires many stakeholders to work in concert, including the airports themselves, the air traffic management agencies, and we can produce airplanes, and we do produce airplanes that can take advantage of the latest satellite-based navigation. All of our airplanes, Boeing airplanes, come equipped with that, but if the governments and the agencies aren't making these investments themselves, we're leaving opportunity on the table. So, you know, there's things like single-engine taxi that we're looking at. There's multiple e-taxi solutions on the ground. We can be using satellite-based navigation for air traffic management networks, and we're teaching the pilots how to fly the airplanes to their best capabilities. We have all the software solutions to do that. So you must remember, it's not just an aerospace industry issue. It requires everybody working together on the issue. Marwan? La complémentarité est parfaite. I was saying complementarity is perfect. La complémentarité est parfaite entre ce que Julie vient de dire et ce que j'avais l'intention d'évoquer. Il y a ce qui se passe au sol, et puis il y a la saturation du trafic. Juste pour fixer quelques idées, 8% du kérosène consommé est perdu en l'air. Je ne parle pas de ce qui se passe au sol. Au sol, il y a à peu près 5% du kérosène qui est dans les opérations au sol, qu'on pourrait économiser en tout ou partie. Donc on voit bien, encore pour frapper les esprits, c'est 800 millions de litres de kérosène par an. C'est 29 millions de tonnes de CO2, donc ce n'est pas négligeable. Alors, en plus de l'amélioration de l'efficacité des opérations au sol, il y a les programmes de rénovation du contrôle du trafic. NextGen aux États-Unis, César en Europe.
il y a tirer profit, tirer parti des dernières technologies, navigation par satellite, contrôle, y compris pour le vol. Airbus a conduit des expérimentations sur ce qui s'appelle le vol parfait, c'est-à-dire le vol dans lequel il n'y a pas de temps perdu, il n'y a pas de kérosène consommé en attente. On peut démontrer qu'on peut réduire jusqu'à 30% des émissions si on arrivait à optimiser le temps d'attente au sol, le temps d'attente en l'air, en tirant parti, au fond, non seulement des technologies, mais d'une organisation de tous les acteurs qui tiennent compte du fait que jusque-là, le temps en l'air ou le temps au sol n'était pas très important. Si on change de perspective et qu'on considère que le critère d'optimisation c'est l'émission, on peut vraiment faire des progrès très significatifs. But I think for that, sorry to interrupt, there also the politicians have to work together, because in Europe the sky is still very fragmented. Just to follow up on that, I mean, it's clear that we need reform of air traffic management provision, and we talk a lot about single European sky, next gen, but let's not kid ourselves, it's not just a European or American problem. I think the distinction is in Europe and in the US, everybody knows what needs to be done to bring this issue forward. The problem is, from a political perspective, there are a number of different interests at play, and that is leading to a certain amount of heel dragging in the whole process. In other parts of the world, it's still an issue, but I don't think we've yet gone far enough in identifying how to find solutions. I'm thinking of air traffic management in the Gulf region, in Southeast Asia. So there's a lot of work that needs to be done, but as has been identified here in Europe, we know what needs to be done, but we just need to convince our policymakers and our politicians to go ahead with it. Quand on vous entend les uns après les autres, donc on voit que vous avez conscience du problème, on voit que vous l'étudiez, et ce que vient de dire Marwan, mais ce qui correspond à ce que Julie et Michael viennent de dire, 30% d'économie juste en s'organisant un peu mieux, en étant un peu plus... Moi j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on attend ? Où en êtes-vous ? Quand est-ce que ça arrive ? 30% juste par de l'organisation, il faut s'organiser. We violently agree with you. Ditto. I think, as Julie said, it involves buy-in from all parties. It involves collaborative thinking from both from the operators and the manufacturers, but also from the airport authorities and the air navigation service providers and their respective regulators. So that's why, as an industry, we tried to get ahead of the game, so to speak, in setting these goals, but there was also a clear recognition that it requires collaboration from all sides. We firmly believe we're doing our part. I mean, these folks here are, through the development of their new technologies, as I mentioned, producing real and concrete results. And we continue to call on all of our industry partners and the regulatory authorities to join in those efforts. Maybe coming back to the solutions the industry is working on, which one do you judge as the best or efficient way to reduce emissions? It's a series of solutions. I mean, it's a series of small things. If we look on the ground, I mean, all the green taxiing operations, taxiing on one engine instead of two, I mean, looks pretty simple. Looks very easy to. Why didn't you have this idea before? Come on. So what? Yet, I mean, it's something. It requires procedures to the operators because it doesn't. I mean, we're talking about aeronautics, so it's not
just that easy. I turn it off and it needs to be worked out with the operators. If we take in the air, I mean, besides contributing as industry to a better air traffic management and equipping our aircraft, we are kind of bound by the decision makers. We mentioned them enough. If we look at our daily work in the design offices, it's about optimizing the aerodynamics of the aircraft. It's the engine makers are working daily on the fuel consumption. So it's very, very small things, very small measures, and keeping in mind that the objective is to reduce the emission. So basically, the big thing that drives everything is to have the reduction of emission as the target of your operations, and always measure what you do against the level of your emissions. And there we realize that we can achieve what we have achieved. I mean, great achievements. Halving the emissions is not nothing, and our objective is to halve them again. So we're talking about really, really significant progress. I think, Gesche, there's two motivations here that I'd like to bring out. One is our customers are driving us for ever more efficient solutions in terms of our product line and the services, consulting, what have you, than we can offer. For them, their fuel costs are their highest operating costs, so everything that we can do to improve efficiency is what they want us to do, and we're very motivated in that regard. The second thing is, although we're a huge industry in terms of financial impact, 3.4% of global GDP, we'd be ranked 21st if we were a country, actually, in terms of our industry. We're actually a relatively small number of players in the industry. What that's allowed us to do is to get together through forums with ATAG and others and ICAO and come up with a very set strategy that we work collaboratively together on. Marwan mentioned it, product development, how we're designing our airplanes, using lighter weight materials, better engines, better aerodynamics, winglets, things that reduce even incrementally small steps. They all add up to something big. The second, as we mentioned, operational efficiency, air traffic management, both the technology solutions and the government advocacy solutions. The third piece is sustainable aviation biofuels. Now, this is something that is going to take decades to come about, but we're very actively seeking to see if we can have an alternative fuel source that will really help us hit those emissions goals that Michael mentioned. And we're doing this all in coordination with one another, and when you get this many smart people in a room, you can achieve great things, and we are achieving great things. En écoutant mes collègues, je pense à quelque chose. Puisqu'on est dans le pays du vélo, je me permets de faire une petite parenthèse sportive. Bradley Wiggins, qui était le premier vainqueur britannique du Tour de France, dans sa stratégie d'entraînement, parle du principe des gains marginaux. C'est-à-dire que chaque petit effort, le moindre chose qui puisse contribuer à l'amélioration de sa performance est importante. Et je pense que dans notre industrie, c'est exactement la même chose. There is no emissions reduction effort that is too small. There's no initiative which shouldn't be focused on. There is everything should be done possible from a technology standpoint, from an operations standpoint, from an infrastructure standpoint, to reduce every single possible ton of CO2 that we can, and as has been identified, that's exactly what the industry is doing on a day-to-day basis. Can I come back to biofuels? Could you explain a bit more about it? What is it exactly? What are you working on? I know everybody is working on it. Is it safe? Is it really sustainable? Because I think there are a lot of questions that people have about this item. First, it'll take a long time before aviation can rely on anything else but the current fuel. I mean, liquid carbohydrate fuels. It'll take a long time. It'll not be before 2050 or something
where we can see aircrafts flying, be it electric or you name it. So we need to do something about liquid fuels. This is why we are interested in biofuels. What is it we are doing? We are trying to first to test, to make sure that the quality of what is produced is fit for the purpose of aviation, for aviation. And second, we are, I mean, today, 3 to 4% is a target for 2020. 3 to 4% of the fuel used in Europe for aviation in 2020. 3 to 4% is nothing. It's very small. The difficulty, the main difficulty, is the mass production of those biofuels and the economy. Because at the end of the day, it needs to be affordable. Of course, it's one way to reduce the carbon impact of our industry, but it is not being the only one. It also needs to be competitive against other ways. So, how to produce? What we are testing? I mean, same with Boeing, I guess, but we are testing many programs. The most difficult thing is not the technology. The most difficult thing is to get the players that have to play a role in there together. The oil companies, the people who produce agricultures, the refining industry. I mean, it's not obvious. It's not an obvious move for those people to join forces to produce biofuel. Just to add to what Marwan said, so you asked about safety. So yes, is our sustainable aviation biofuel safe? Yes, there's 3 different types of pathways that have been approved through the ASTM process, which is the International Fuel Standards process, and the quality is very high of the fuels. In fact, it oftentimes has a higher energy density than regular Jet A, and of course it's a synthetic fuel, doesn't have contaminants in it. The strategy of the industry is that it has to be a drop-in fuel, so you have to be able to blend it with Jet A, right? And this is what will allow us over time to put more and more of a blend in with the system. Emissions reduction, what's the quality? You can get 50 to 80% dependent on the feedstocks you use. And Gesche, you asked a question about sustainability. That has been a fundamental tenet of everything that the aviation industry has done with relation to alternative fuels. And we measure the sustainability of all the different projects that we have are certified by a third-party audit. We use the Roundtable on Sustainable Bioenergy, and they look at it to talk about, food security, water security, land use, and are you actually promoting economic development where you're looking at growing these different types of feedstocks. So we're taking all of this into account as we're moving forward. As Marwan mentioned, it's not the fastest process, but it's very hard to stand up an entire new industry. But actually, we've made a lot of progress in the last 8 years. There's over 1,600 commercial flights flown on sustainable aviation biofuels today. So it's moving along, and we're optimistic that we'll get there. Air France already has uses biofuel for flights from Orly to Toulouse. But when do you think that biofuel will be used regularly all the time by the airlines? It's a very timely question. It's happening now. This year, United Airlines, through a partnership with Altair, will regularly use biofuels out of LAX airport. Now, it's only 5 million gallons a year. It's not a huge amount, but it is going to become very much part of their day-to-day operations. And there are a number of airlines. Julie mentioned over 1,600 commercial flights have taken place. There's 22 airlines around the world that have flown using biofuels. Aside from the sort of demonstration flights that have been undertaken, a number of airlines are making significant investments in order to make this a day-to-day reality. Cathay Pacific, British Airways, United Airlines, just to mention 3. So it's a day-to-day reality, as has been identified
where we really now need to move is beyond what we call the valley of death, to move beyond tipping point where biofuels will reach parity with the cost of conventional fuel. But the industry is committed to it, and as I said, these airlines are making significant investment because they firmly believe that biofuels is going to be the game changer in the whole area of climate change and CO2 emissions. But with the oil prices coming, who came down, isn't there the risk that the interest in biofuel is fading because it's so expensive? How do you judge that? Well, it's, the oil prices are highly volatile. So I think the airlines are in a great situation right now where the oil prices are down. But what the one constant with oil price is change. And that is very difficult for the airlines to operate in that type of environment. But remember, Gesche, it's not just about cost, it's about emissions reduction. And, you know, we talked earlier about the CO2 standard. There's, you know, there's the market-based measures that are coming. There's EU ETS here, domestic, for the domestic airlines. They're looking to reduce their emissions both from a corporate-type social responsibility, improve their environmental footprint, but also to lower their costs as well. So everybody's motivated towards it. Le problème environnemental a plusieurs aspects. C'est vrai que si on compare à d'autres moyens de transport, un des gros avantages environnementaux qui est peu mis en avant, c'est que les voies de transport aérien ne détruisent pas le paysage. Le train détruit le paysage, la route détruit le paysage, c'est-à-dire quand il n'y a pas de voiture, le paysage continue de détruire. Quand il n'y a pas d'avion dans le ciel est comme il était au premier jour. Donc ça, c'est un point important sur lequel il y a peu de communication, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des auteurs, en particulier dans la science-fiction, si on prend Luc Besson, des films, des livres, on voit que la solution, par exemple, à la sururbanisation que l'on va connaître, l'empilement, donc c'est-à-dire le transport aérien sur d'autres modes que l'on connaît, court courrier, moyen courrier, long courrier, est une des solutions. Il y a un point qui est important dans la perception qu'ont les gens de la pollution, c'est le bruit. Et ça, j'aimerais que vous parliez un petit peu de cet aspect parce qu'il est très important. Parce que je pense que le jour où le problème du bruit aura été réglé, la perception globale des efforts que fait l'aviation sur l'environnement va changer. Voilà. Qui veut... I think noise is an interesting topic. I mean, let's be realistic. The modern aircraft fleet has significantly reduced its noise footprint. A statistic I read recently was that one aircraft taking off in 1960 produced the same noise as 33 similar aircraft taking off today. Now that's a huge reduction in the noise footprint. Now much of that has been led by efforts by the manufacturing community and also leadership from ICAO, who at the last ICAO assembly in 2013 adopted a noise standard which now applies on a global scale. But we are seeing a proliferation of local regulations at airports, certainly in Europe and in other parts of the world, imposing operating restrictions on airlines. And we don't see that as being the answer because it damages the connectivity of the air transport industry and it hits the bottom line. The issue with noise is that it's an extremely subjective topic. So what aircraft noise, which is an irritation for one person, becomes a health hazard for the next person. And it's one of those issues, I think, where the industry is simply going to have to continually make improvements in order to meet the demands of the consumer. But that issue of local regulation is an important one because ICAO has, as I said, a global standard on aircraft noise, but also has a global standard on a balanced approach to local regulation. And that global standard, we believe, has to be respected. And one final point on noise.
the industry can do everything it can to reduce the noise of the aircraft, but it also requires assistance from local government in terms of land use planning around airports, because there's no point in aircraft noise reducing if local land planners simply build even more residential properties around the airport area and increase the number of local citizens who are affected. So again, it requires this coordinated, joined-up thinking approach, which I mentioned in a different context. Yeah, just add one piece to that, I think, is, and I'm really passionate about this topic. You've heard me mention it a couple times. You can't divorce the noise issue from the air traffic management issue. Because if you can improve the procedures into the airport, you can minimize the footprint of the airplane coming into the airport, which minimizes the number of people affected by noise. But if you're not making the right decisions when it comes to air traffic management and air traffic control, you're not taking advantage, again, of what the technology has to offer. So if you have an airplane and it's circling around and around and around, not only is it using more fuel and emitting more CO2 as it's going down, it's putting more noise impact on the people, rather than having an airplane that can come fly right in and just zoop, straight down to the runway. So that's just the one other issue I would add to what Michael said. Écoutez, je pense que c'est intéressant. On va peut-être laisser la salle poser des questions, ce qui est un peu notre règle. En attendant que les micros se mettent en place et que ceux qui veulent poser des questions lèvent la main pour qu'on puisse leur donner la parole. Il y a un point qui est intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est la dimension citoyenne et éthique dont est porteur l'aéronautique. L'aéronautique, on parle de filière, mais on pourrait donner l'image d'une famille où chacun a son rôle à jouer. Donc c'est vrai qu'il y a des points qui méritaient d'être évoqués, parce que les efforts faits depuis de si nombreuses années sont très peu connus du public. Et là, il y a quand même un problème de communication globale, et cette famille n'a peut-être pas pris assez conscience de cette nécessité d'avoir cette communication, que ça faisait partie du jeu citoyen. Et puis, il y a ce point, parce que on voit le trafic, on voit l'impact que ça peut avoir. Mais il y a une chose qui est importante dans une période de crise économique, mais également de crise comportementale. Le comportement de l'aviateur, c'est un comportement citoyen. C'est-à-dire que le pilote, qu'il soit au sol ou que ce soit la tour de contrôle, tous les acteurs communiquent. Il y a un émetteur et un récepteur. On dit à un avion, vous passez à 15 000 pieds, il va à 15 000 pieds. Il n'a pas besoin d'avoir un gendarme à ses côtés. S'il veut changer de niveau, il va demander l'autorisation et il va descendre à 12 000 pieds, enfin, quel que soit. Il y a ce sens de la responsabilité et de la solidarité. Et c'était intéressant dans cette séance inaugurale d'avoir les deux acteurs, Boeing et Airbus, qui sont synonymes d'une compétition forte au point international, qui soient capables de porter ce discours de responsabilité, parce que l'aviation, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le marché, et le marché, la concurrence est un facteur d'innovation, et puis il y a des règles, donc là c'est ce que représente Michael, c'est-à-dire qu'à un moment, la concurrence sans règles, elle se tue elle-même, et que si on veut progresser, il faut qu'il y ait de la concurrence, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des compétiteurs ardents qui sont connectés avec tout un réseau. C'est la supply chain, c'est des débats qu'on va avoir dans la journée. Mais je pense que cette année de la COP21, c'était important qu'on ouvre ce Paris Air Forum 2015 avec un débat de cette nature. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, est-ce qu'on peut faire passer les micros? Là, je ne sais pas si devant, monsieur veut poser une question. Oui, pardon. Non, excusez-moi. Après, vous passerez le micro à monsieur devant. Oui, vous vous présentez, s'il vous plaît? Pardon, Jean-Michel Verne, je suis président de l'Union des aéroports français. Et je suis en accord avec tout ce qui a été dit, bien évidemment. Simplement, puisque vous avez, je
joué un peu le candide tout à l'heure en disant qu'il y a des choses que tout le monde voit et qu'on ne fait pas. Je voudrais quand même souligner qu'il y a un certain nombre de choses qui se font. Alors bien sûr dans la construction des avions, dans la conception, dans les opérations aériennes, et aussi sur les aéroports. Et en particulier, je voudrais citer donc ce qui a été fait dans le cadre d'une coopération avec tous les acteurs en 2008-2009, au moment où il y a eu la première conférence là-dessus. Et deuxièmement, ce qui se passe au niveau international et au niveau européen. En particulier, il existe un programme qui n'a pas été cité, qui s'appelle l'Airport Carbon Accreditation, qui a été développé par l'ACI, l'Organisation des aéroports européens, qui maintenant devient mondial. Il y a plus de 140 aéroports qui y adhèrent, avec plusieurs steps dans cette accréditation, et qui tend à la neutralité carbone des aéroports. Je veux dire, sachant que les avions, il n'y a pas que les avions qui polluent dans les aéroports. Et tout un tas de choses sont en cours. Il y a des aéroports français qui y adhèrent, dont celui de Toulouse que je représente, mais aussi ADP, Nice, Lyon, et d'autres qui vont venir. Et donc je voudrais souligner qu'il y a une action commune des aéroports, conjointe et coordonnée bien sûr avec tous les acteurs du transport aérien, qui existe, qu'il faut développer et qu'il faut valoriser. Et je suis tout à fait d'accord là-dessus avec vous. Merci. Merci de ce témoignage qui complète. Si vous pouvez passer le micro devant. Voilà. Et puis après, il y aura monsieur au fond de la salle, voilà, qui prendra la parole. Donc. Oui, je voudrais revenir avec Boeing et Airbus, s'il vous plaît, sur l'aspect sol du transport aérien, parce que vous avez mentionné le e-taxi ou le green taxiing, et il faudrait peut-être un peu élaborer pour nous expliquer d'une part ce que c'est et d'autre part quelles sont les perspectives d'entrée en service. Qui veut répondre? Sure. Well, there's a number of providers out there who are looking at solutions for, what we call e-taxi or green taxi. It takes different types of technology they're all working on. One is an engine that basically gets put on a landing gear and it drives the airplane to the runway. Another one is a cart that you can even power on solar power, which will go out and take the airplane and attach to the airplane and pull it back to the gate or pull it out to the runway. So what it basically allows you to do is not turn on your engines until you absolutely have to at the last moment. Question au fond de la salle. Si vous pouvez vous présenter. Après, monsieur devant. Bonjour, Georges Senot, Efficience Innovation. Vous avez parlé de suppression du CO2. Je n'ai pas entendu grand-chose sur les biocarburants. Il y a dans ces 4 dernières années, un grand transport aérien a fait la ligne Amérique latine-Espagne avec du jatropha. Il y a autre chose que du jatropha, il y a le moringa également, beaucoup moins cher que le kérosène, beaucoup moins cher que tous les fuels aéronautiques. Qu'en est-il aujourd'hui de l'absence d'informations sur ces sujets? Je pense que ça a quand même été un petit peu évoqué, mais peut-être très peu repréciser. Marwan? Oui, je redis pour monsieur, c'est évident que on aura besoin d'hydrocarbures dans l'aéronautique. Dans les 30-40 prochaines années, il n'y aura pas d'alternative aux hydrocarbures. Et donc, il faudra passer au biofuel. Les objectifs fixés par la Commission européenne, c'est 3 à 4% de la consommation en 2020, je l'ai déjà dit. Alors, on fait des expérimentations, on a débattu tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus, de pourquoi on fait des expérimentations. On fait des expérimentations en matière de biofuel, enfin de biocarburants. La difficulté aujourd'hui, c'est d'organiser la filière biocarburant. C'est de mettre ensemble les industriels nécessaires pour produire du biocarburant. Et donc ça, c'est un travail auquel on s'est attelé. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui prend du temps. Mais nous sommes convaincus, nous, comme les compagnies aériennes,
que les biocarburants seront un enjeu majeur pour leur économie dans les années qui viennent. Yeah, just to add a little bit to what Marwan said. So the sustainable aviation biofuels in and of itself has to be a regional effort. And so we've been working around the world in many different countries, including China, the UAE, Brazil, South Africa, here in Europe, and we identify what feedstocks make sense in those locations. Different feedstocks, you mentioned jatropha, that was one, but we're looking at used cooking oil. There's technologies out there that even take flue gases and can turn them into biofuels. We're looking, even in some areas of the world, waste fats, like chicken fats. There's camelina, there's halophytic plants that you can grow in the deserts and what have you. So we have all these projects going on around the world. I do want to mention one thing. We have a program in Boeing called the Eco Demonstrator. It's an airplane program that we fly every couple of years where we take together many different types of technologies, all related to efficiency and improving environmental impact. And on our 787 that we flew last year, we actually flew the airplane on a blend of the Jet A with green diesel. And we're moving and working with the ASTM fuel standards body to get approval of this green diesel. And this fuel can be used in ground transportation, and it can also be used in the air. It can actually be used by the Navy as well. And it's fairly price competitive today with Jet A. Now, it represents a very small amount. Marwan was mentioning targets of 3 to 4%. We could probably get around 1%, but it will be the first price competitive sustainable aviation biofuel out there, and we'll probably see that in the next year to year and a half or so hit the market. So you can see the progress. It's not huge, it's not leaps and bounds, but it is happening. Michael? Yeah, thank you. There's one additional point I wanted to make with regard to biofuels. As we've identified, the science is there, it's technically possible. The commitment from the industry is there. As I said, there's airlines who are making significant investment in this. Our manufacturing colleagues are making significant investment in this. But as Marwan Lahoud said, aviation has no alternative. For the realistic future, we have no alternative but to use high-density liquid fuels. Now, other modes of transport can use other energy sources. And what we would like to see to back up the efforts that are being made by the industry is a regulatory framework implemented by governments which at least creates a level playing field for aviation when compared with other modes of transport who are using alternative sources of fuel. Because, as I said, we have no choice over this, whereas the other modes of transport can look at alternatives. Encore une question, on a le temps. Voilà, monsieur Fond, passez le micro, s'il vous plaît. Olivier Adam, Pergame Conseil. Vous avez parlé de réglementation, mais est-ce que vous avez évalué le poids des lourdeurs et des barrières administratives, notamment dans tout ce qui est circulation aérienne et air traffic management? Et si c'est le cas, est-ce que c'est important? Et si c'est important, est-ce que vous vous y résignez ou est-ce que vous êtes volontariste? Voilà, qui veut répondre? Yeah. What's the price? What's the cost of the regulatory weight on we mentioned that. Oui. Michael? I'm not sure if you're talking specifically about the biofuels piece. But in terms of ATM management, yeah, I think we discussed that. The cost is a significant factor. What I wanted to talk about with cost, and perhaps we'll lead into that, is the importance of the international negotiations which are ongoing, and the need for an international agreement to be found for aviation to meet its carbon emissions. Because the cost of not having an international agreement, as far as we're concerned, vastly outweighs any potential cost impact of those international agreements on the aviation industry. But happy to develop that and hear from others. La dernière question, donc, monsieur, là-bas. Si on peut lui apporter le micro, donc vous vous présentez et vous posez votre question.
Oui, bonjour, Pierre Farge. Il y a une question que je voulais vous poser. Vous avez parlé d'évolution technologique, vous n'avez pas parlé de rupture technologique. Ma question concerne en particulier l'introduction de motorisation électrique. Bon, évidemment, ça a été introduit dans le domaine automobile. La différence, c'est évidemment qu'une voiture, ça a 4 roues, ça roule, un avion, ça vole. Mais en termes de réduction de CO2, ça me paraît être des solutions du point de vue technologique pouvant être intéressantes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? À quelle échéance, pour vous, ça deviendrait une solution technologiquement viable? Alors, je rappelle qu'il y a un débat sur l'avion électrique cet après-midi, donc où on débattra plus longtemps. Je ne veux pas couper l'herbe sous le pied de mon collègue Jean Botti, que vous allez voir tout à l'heure, qui va vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur l'avion électrique. Je vais juste vous parler des hypothèses de planification stratégique du constructeur Airbus. Je ne sais pas ce qui se passe chez Boeing, mais je pense qu'on la physique est la même pour tout le monde. On est capable de faire voler un avion électrique, on l'a fait, avec 2 passagers à bord. On est capable de faire voler un avion électrique avec 3 passagers à bord, on va le faire dans quelques semaines. De là à faire voler un avion électrique avec plus de 100 passagers à bord, il y a une rupture, comme vous le dites. La rupture, elle n'est pas tant dans les batteries, elle n'est pas tant dans les piles, elle est dans le stockage de l'énergie. Aujourd'hui, il n'y a pas de méthode simple de stockage de l'énergie. Il y a beaucoup de déperdition d'énergie. Alors, Jean Botti, sans doute tout à l'heure, parlera de voies exploratoires, de supraconductivité et autres. Mais dans les hypothèses de planification stratégique d'un groupe comme le groupe Airbus, la percée de l'avion électrique de ligne, c'est-à-dire avec un nombre significatif de passagers à bord, n'est pas anticipée avant 2050. Voilà. Écoutez, merci à vous, merci à Julie qui est venue spécialement des États-Unis et qui repart à Washington sitôt cette séance inaugurale terminée. Donc c'était un véritable effort et je pense que c'était important qu'on ait vraiment ces 2 acteurs. Merci à Marwan, merci à Michael Gill, parce que je pense qu'on a une vue assez globale. Et puis bien sûr, les débats continuent. Et en tout cas, cette séance inaugurale se termine à l'heure. Formidable. À tout à l'heure.